Well, I'm nominated as your resource person. If you don't know me, I'm Shakil Karki, and I've been assigned this work to give a training program to you all on ECT 7/2024 eCourts program for bar members and clerks. So the session one, first schedule deals with the general subjects, which are known to all and which are familiar with us. So I will not be elaborative in nature, but I'll be very comprehensive. So the first slide that deals with is to develop soft skills. So what do you mean by soft skills? Soft skill generally means communication, teamwork, and adaptability. So I have highlighted the key points to how to develop the soft skills and the advantages of having a soft skills. So some of the key points are, number one is problem solving. So problem solving, this training will definitely help learned counsels to take the advances of new technology, in particular legal technology. Solving problems such as filing petitions through eCourts, getting cause lists online, getting certified daily order sheets from the court and whatnot. Now the second key point is the time management. Legal technology helps counsels for speedy administration of justice, such as, for instance, if we have to file a bail or an important injunction before the court, then we can prepare, draft and file it within a span of time, being at home itself. You don't have to travel to the court. Now the third key point is adaptability to adapt to change. World is changing, we all know, and it's changing very fast. Technology and artificial intelligence is taking over things manually, rapidly. Knowledge and uses of eCourts techno is vital to pace on with the growing change. Now if we come up to the fourth key point of developing soft skills is leadership ability. We are the first generation of lawyers, perhaps adapting both ways, uses of techno and manually carrying out the eCourts facilities. So definitely it shall give us an extra edge of having the ability of carrying things forwards with an inputs and suggestions that can be corrected during the advancement period. So the third soft skill to develop within us is the creativity. Now this is the fifth key point. Legal technology definitely helps us with more creativity, such as digital signatures. We don't require anymore the consoles of signature in every page or the signatures of the parties. We can develop a digital signature and paste it in our petition. Number two would be the filing of the scanned copies of the petition instead of filing multiple numbers of petition, which we are habituated of doing so. The creativity, another vital creativity would be the court fees payment. The court fees payment is quite a hurdle, we all know. Usually we have to go to bank, get the BR, and we have to annex it with our petition. But now it's just one click away. We just go to the High Court website, generate the e-payment, get the receipt, and upload it in the eCourts facility. Now the last soft skills would be the skills development, communication skills. Skill development due to legal techno has been very high lately. Since skills attained through legal technology is highly productive and easily communicable with less amount of hassle. We all are acquainted with this fact, but then there is topic, so I have to cover it up. I'll read it out to you. So the last paragraph of the slide says that developing these soft skills is crucial if you want to create a productive, collaborative and harmonious work environment. Teaching soft skills can be done by role-playing and using real-life examples. Doing so will help participants see the value of the skills and how they can be applied in actual situation that they may encounter at work. Our next topic would be
Need for change management. Now, what do we understand by the change management? What you doing? I'll read it out to you guys because pura shan hua hai front size. Change management training is an initiative aimed at helping employees successfully navigate organizational change. It provides all the necessary tools and knowledge for teams to adopt changes and ensure minimal disruption to the organizational operation. Change management training can be split into two types: training for leaders and training for employees. We lawyer will definitely come under the leaders, therefore the training for leaders is more strategic and focused on managing change at an organizational level, while training for employees is more tactical and focused on helping individuals navigate change at personal level. Leaders need to go through change management training to gain the skills required to develop successful change initiatives and help their teams to manage change. Leaders are often trained to develop change management plans, assess risks, and communicate the benefits of change to stakeholders. Employees require training to understand and cope with changes that affect their jobs and work processes. This involves topics like psychology of change, communication, and training of new processes or systems. Change management training may also be customized to address the needs for specific departments and teams. So, it is very important to know, before knowing what is need for the change management, we must know that what is the change management training, what does it comprise and consist of. Now I'll read it out to you. These are there are five key points what is that deals with what is change management training. The first one is understanding your organizational context and approach to change. This includes ways of leading your organization and types of change so that your approach will fit. It also includes practical ways to structure your approach in an agile way that evolves through the change. So which means that we must realize that it is high to be friendly with the eco-friendly these days, such as going paperless. For instance, quote number 3 of our Honorable High Court has gone paperless. Brief is not required in the quote number 3. An app is there which provides all pleadings in the PC along with the all order sheets. You don't need to carry the briefs in quote number 3. Therefore, it is very pivotal to go along with the technology. To be particular, legal technology is the need of the hour. The number 2 key points for the change management is understanding people and change. This includes human responses to change and how to manage them, developing and sustaining motivation through change, and a great introduction to using learning to build people's competency. Like I said, change is must, but at times it also serves the people in large by meeting their grievances for speedy relief from Temple of Justice. किनकि शायद हामीले eCourts use गर्यो भने it's more accessible, it's more fast rather than going manually and physically. So now if I come to the number 3 key points is understanding change leadership and teams. This includes that you should expect from change sponsors and others, building them as effective change leaders. You will also learn how to get the best of the team in support of change. Teamwork, like previously, filing, getting defect lists from the high court or the lower court manually or physically, clearing out that defects in hard copies, again filing is no more required. It's very instantaneous and fast. Number 4 is understanding stakeholders, engagement and communication. This includes many aspects of planning for and gaining stakeholder support. It also introduces ways to use various communication channels well, engaging hearts and mind with your change. It's like explain more to the
self-explanatory. The fifth key point would be understanding the work of the change manager. This covers professional skills such as how to access the impact and severity of changes, addressing resistance and change analytic. Those going on to the practitioner course will add professional learning in these areas, including building momentum for change and sustaining it, learning and instruction, coaching others to support change, handling conflicts, and lastly, felicitation for collaborative design of change. Let's come to the next slide now. Now, these are the key benefits of the change management training. I won't read it out the whole portion, I'll just highlight the key points. The number one is organizational agility in responding to events. Number two is alignment of changes with organizational culture and values. Number three is to reduces risk and cost of change, better support at leaders and sponsors of change. And the fifth one is the more satisfied, engaged people and more effective teams. So let's come now to legal technology. I'll read it out to you guys. In recent decades, the field of law has experienced a remarkable transformation, moving away from its traditional reputation as a tightly knit profession and evolving into a dynamic global marketplace. Various factors have contributed to this shift, and one notable catalyst has been the rapid advancement of legal technology. Legal technology encompasses various technologies and software that have profoundly influenced how we engage with the legal services in our everyday routines. In the broader sense, it refers to a set of technologies that enables law practice for attorneys and legal professionals while also providing customers, which is our clients, access to legal competency and justice. Legal technology solutions have become more prevalent in recent years. For example, online legal research has been a common tool in law offices of all sizes, such as Manupatra, SSC and all. Then there are more recent innovations that many companies have adopted, such as automated contract drafting, document analysis and data analysis. But for all that legal technology can do, it lacks short in a crucial area. It's known as interactiveness. In its simplest sense, it refers to the ability of technology system to communicate and collaborate. As a result of this lack of connection, attorney productivity frequently decreases. However, with the addition of the online meeting, they have successfully closed that gap as well. The next slide speaks about the role of advocate in legal technology and its advantages. Utilization of technology in law. Practicing lawyers and partners in legal firms or counsels are constantly looking for methods which can help them to replace labor-intensive tasks and save time. And here the role of the technology comes to play. Technology involves all kinds of devices and techniques which assist in navigating, understanding and executing the law. The role of technology in legal practice can be categorized under different categories such as legal research, efficiency in the management of the cases and the software used for the analysis. Enhanced communication with clients, technology used in the courtrooms, virtual hearings or eCourts, digital libraries for legal professionals, legal technology platforms and application made for mobile users are few of the wide applications available today. Now these are the 5 key points again for the role of advocate in legal technology. The first one speaks about legal research. Technology advancement have accelerated legal research, which is one of the key components of the legal field.
It is true for law students, academicians, and practicing lawyers who can use readily available online transformation, artificial intelligence, AI, powered research platforms, automatic language processing technology, among the many others available online. Number 2 key point is efficiency in the management of cases. Legal professional can now readily obtain more legal information and enter a more productive and efficient era with the aid of case management software. Lawyers may now quickly and readily access vital information with just a couple of clicks by saving legal records and obtaining pertinent information swiftly. Enhanced communication with clients. Technology has made way for a more convenient virtual client-lawyer interaction. Online legal consultation or legal advice and drafting of the legal documents have been made possible because of the legal technology-based platforms. The fourth key point is virtual hearings. The trend of virtual hearings spurred after the COVID-19 pandemic, when there was a restriction of movement for a human population. In such a situation, the virtual hearing was a blessing in disguise for legal professionals to conduct their hearing in an online mode thanks to the technology associated with it. The final key point is the legal platforms and application for mobile users. Online legal platforms and mobile applications provide a space for lawyers to interact with their clients, and clients can avail the service of good lawyer from anywhere in the world without having to travel long distance in search of good lawyers, which is also budget friendly. Bobita would be more acquainted in regards to this key point. Let's come to the another slide, which is one and judicial system and legal technology. Some of the roles of the technology in shaping the Indian judiciary are highlighted below. Okay. Number 1, the case file digitization. A provision has been made for the scanning of case files inside the court premises, and concerned person can have access to the digitalized files with the help of the software. Case file digitalization चाहिँ तपाईले हाइकोर्ट को कोर्ट नम्बर 3 मा पाउनुहुन्छ. There is this specialized app in there confined to only court number 3 जहाँ तपाईले app पाउनुहुन्छ. You don't have to carry a brief. All of the pleadings are there in the computer. All of the order sheets are there in the computer. You can just go through that app अनि सबै तपाईले pleadings गर्न सक्नुहुन्छ, hearing पनि गर्न सक्नुहुन्छ, annexure, exhibits, सबै तपाईहरुको accessibility त्यहाँ पाउनुहुन्छ. So court number 3 has applied this number 1 key point. Number 2 would be digital deposition without paperwork. Modern day court proceedings are going completely paperless. The case details are typed by the concerned stenographer on the computer, and the draft of the case is available to the judges and the advocates on their computer screens. Number 3 is court proceedings before being recorded. The court proceedings are recorded with the help of the sophisticated tools like PTZ cameras, which record and provide the interface to the judges. Interface for reviewing the case. In today's modern courtroom, there are installed PTZ, which is pan, tilt and zoom cameras, which record sessions held in courtrooms. The judge holds complete control over the software for recording the sessions. Number 4 is virtual meetings or video conferencing. Proceeding can be held via video conferencing, where individuals can log into the proceeding with the help of software and hardware setup from any remote location. This saves time, and individuals related to the case, such as the prosecution, defendant or witness, can be produced at ease in such virtual proceedings. Capturing of evidences. Pieces of evidence such as documents, images and recordings can be produced in digital forms, such as visualizers in the courtrooms.
The professional involved in the case, such as the judges, public prosecutors, advocates, and other parties associated, can go through the pieces of evidence and documents related to the matter, digitized with the help of the scanners along with the visualizers. Number 6 is live proceeding of the courts. Court proceeding can be seen live by registering and logging into the court website from any remote location. However, यो शायद facility हाम्रो state मा छैन होला. MPs have been following, I suppose, Delhi and Supreme Court. Then number 7 would be the case law. In the case of Swapnil Tripathi versus Supreme Court of India 2018, where the Supreme Court gave the verdict in favor of the live streaming of the apex court, it was held that the right to live hearing is a fundamental right guaranteed by the Article 21 of the Indian Constitution. The judges' bench highlighted the concept of public access to judicial information, open justice and open court, and that live streaming of proceedings of the court was in the public interest. Shall open court ko CRPC we have the provision itself. Rajini Didi is more acquainted with the provision. There is provision in regards to the open court in CRPC. 328, I suppose. Let's come to the next slide. That is technology in the legal fields. Advantages and challenges of technology in the legal fields. Some of the advantages of technology for legal professionals are: it has made available legal information to great length for both practicing advocates and their clients with the help of internet technologies. Clients now have access to basic information about the advocates and their cases, and advocates have access to client information to make referrals, provide brief services online, and make information public by posting information on social media websites. Number 3 is data collection has been made easier, and automated templates used for the creation of the documents and management of cases. Communication has been made easier between lawyers and their clients thanks to messaging option, telephonic communication, video conferencing, emails, etc. Advocates have the option to upskill themselves because of the option of getting training in online courses. Legal technologies help in making the task of the lawyer easier by highly advanced software programs to improve their existing methodologies, manage cases, and improve client services, amongst many others. So the final slide of this session 1, first schedule, is the role of a technical, inadvertently technical likhi pataya, so actually technological friendly advocate lekhnu parne thyo. A role of a technological friendly advocate, championing technology and empowering users. In conclusion, a technical advocate serves a vital link between the technology and its user, offering guidance, support, and expertise. The role extends beyond technical knowledge, encompassing effective communication, problem solving, and user advocacy. As technology continues to evolve, the need for technical advocates will persist, facilitating a harmonious relationship between the user and ever advancing world of technology. Now let's move on to the first session, second schedule. ECT2. The second schedule of the session 1 deals with the
citizen-centric services. The first topic is NJDG, which means National Judicial Data Grid. So तपाईले आफ्नो गुगलमा गएर कि क्रोममा गएर तपाईले National Judicial Data Grid भनेर if you type in there तपाईलाई यस्तो होम पेज आउँछ. So your home page बाट तपाईले you can gather the knowledge that हाम्रो नेसनमा how many pending cases are there. So state wise first मा हेर्नु भयो भने drill down छ, then pending dashboards छ, disposed of dashboards छ, कतिवटा cases has been disposed in our nation, how many pending cases are there in our nation, a lot information management. यो हिजो मैले स्क्रिनशट गरेको. सो यो हिजोको रेशियो देखाउँदैछ टोटल नम्बर अफ केसेस, क्रिमिनल हाउ मेनी क्रिमिनल केसेस आर देयर, हाउ मेनी सिभिल केसेस आर देयर. अनि स्टेट वाइज तपाईलाई क्याटेगोरिकली सिभिल क्रिमिनल हेर्नु मन छ भने त्यहाँनिर तपाईले स्लट देख्नुहुँदैछ होला. देख्नुहुँदैछ स्लट समवेयर हियर त्यो हाइलाइटेड नम्बर्सको मुनिपट्टि select state, select district. So तपाईले जान्नु भयो नि district wise how many criminal cases are there, how many civil cases are there, how many disposed cases have been made by the courts, how many pending cases are there. तपाईले सबै knowledge you can get it from there. So our next topic is very well acquainted with us, that is eCourts. Okay, eCourts starts with our High Court of Sikkim. So तपाईले hcs.gov.in गरेर टाइप गर्नुभयो भने गुगलमा गएर तपाईले High Court of Sikkim को वेबसाइट देख्नुहुन्छ. So यो वेबसाइटमा the home page will appear as this. So यो फर्स्टमा तपाईले देख्नुहुन्छ होम जजेस प्रोफाइल, कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा, कुन चाहिँ सब डिभिजनमा कुन कुन जजेस कता कता हुनुहुन्छ, एट व्हाट र्याङ्क एन्ड इन व्हाट पोजिसन. यु विल गेट द प्रोफाइल अफ द जज एन्ड रुल्सहरू जति पनि तपाईलाई लोकल लज तपाईले खोज्दै गरेको हुन्छ सायद यताउता मोस्ट अफ द जुनियर्स आई सपोज, किनभने लोकल लज भित्र एकदमै गाह्रो छ. यो रुल्स यु विल गेट इट फ्रम द हाइकोर्टमा सबै कम्पाइल गरेर रुल्समा हालेको छ. सो डिस्ट्रिक्ट जुडिसियरी, हाइकोर्ट रेजिस्ट्रीको इन्फर्मेसन भेट्नुहुन्छ, ग्यालेरी, क्यालेन्डर, हाइकोर्टको हलिडेज, सबअर्डिनेट कोर्ट्सको हलिडे, किनभने ट्याली हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई हलिडेजमा हाइकोर्ट र सबअर्डिनेट. सो क्यालेन्डर तपाईँले हाइकोर्टकोबाट सफ्ट के अरे हार्ड कपी पाउनु भएन भने किन लिमिटेड भर्जन मात्रै निकालेको हुन्छ. यो क्यालेन्डर यु क्यान गेट इट फ्रम दि हाइकोर्ट वेबसाइट. इफ यु गो लिटल बिट डाउन अफ दिस होम पेज यु विल फाइन्ड cause list. First tab, the second tab is e-filing and e-payment, third tab is case status, the fourth one is district courts. त्यसको मुनि जानु भयो भने नोटिफिकेसन भेट्नुहुन्छ. whatever the notification circular हाई कोर्टबाट निक्लिन्छ त्यो तपाईले नोटिफिकेसनमा यसरी न्यू भनेर हाइलाइट गरेर आइहाल्छ. इम्पोर्टेन्ट लिङ्क्स विल कम लेटर. र हाई कोर्टको जति पनि जजमेन्ट हुन्छ तपाईले सायद हाई कोर्टको आफ्नै जर्नल निस्किन्छ सिक्किम ल जर्नल, त्यो एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न, एसेसिबिलिटी छैन भने एभ्री तपाईहरु हाइकोर्टको यो वेबसाइटमा जानुभयो भने एभ्री डेको डिस्पोज अफ केसेसको जजमेन्ट देख्नुहुन्छ. त्यो यो पढ्ने ह्याबिट छ भने सायद हामीलाई ट्रायल कोर्टमा पुरा सजिलो पनि हुँदो रहेछ. व्हाट आई डु इज म एभ्री डे हुन त हाइकोर्टमै प्र्याक्टिस गर्छु, तर पनि कतिवटा हामीलाई अलटेड केसेस हुँदैन एज अ पिपी, अनि अरू पिपीहरूले गरेको चाहिँ डिस्पोज अफ केसेस बेसिकली पोक्सोहरुमा हामीलाई पुरा चाहिन्छ तल प्रेसिडेन्टको लागि. त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले ह्याबिट राख्नु भयो भने एभ्री डे पढ्ने भने इट विल बी भेरी हेल्पफुल. कज लिस्ट त मेरो सिनियर्सहरुलाई त भन्नु पर्दैन होला कज लिस्ट निकाल्न त, बट देन दोज हु डोन्ट नो हाउ टु टेक आउट द कज लिस्ट फ्रम द वेबसाइट तपाईले माथिको त्यो सेकेन्ड ट्याब फर्स्ट ट्याबमा गर्नुभयो भने फर्स्ट ट्याबको कज लिस्टमा तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने यस्तो खालको निस्किन्छ. तपाईलाई कुन चाहिँ कोर्ट रुमको फुल बेन्च, डिभिजन 1, डिभिजन 2, डिभिजन 1 is comprising of Honorable Chief Justice and Justice Bhaskar Raj, Justice MM Rai. Division bench 2 मा त्यसरी भेट्नुहुन्छ. डिभिजन 3 Honorable
Chief Justice को court को cause list, Honorable Judge 1 MM Rai को, अनि Honorable Judge 2 को Mr. Bhaskar Raj Pradhan, Justice Bhaskar Raj Pradhan को तपाईले cause list कुन चाहिँ court को, court number 1, court number 2, court number 3 को particularly तपाईले भेट्नुहुन्छ. Cause list appears something like this. So number 1 मा भेट्नुहुन्छ case को title, number 2 मा name of the parties, number 3 मा भेट्नुहुन्छ petitioner's advocate's name, अनि lastly the respondent's advocate's name. अनि तपाईहरुले केस स्टेटस जान्नु मतलब केस स्टेटस तपाईहरुलाई चाहिएको छ, पर्टिकुलरली तपाईहरुलाई डेली अर्डर शीट चाहिएको छ किनभने ट्रायल कोर्टमा चाहिँ आई सपोज सर्टिफाइड मात्रै चल्छ होला, बट देन हाई कोर्टमा चाहिँ वी हैव बार कोड, त्यसले गर्दाखेरि यु डोन्ट नीड द सर्टिफाइड कपीज. अनि सर्टिफाइड कपीज नचाहेको बार कोड वाले चाहिएको भन्दा तपाईले कज लिस्ट ट्याबमा गएर तपाईले प्रेस गर्नुभयो भने समथिङ लाइक दिस विल अपियर बिफोर यु. अनि तपाईलाई कुन चाहिँ भाया तपाईलाई तपाईको अर्डर शीट निकाल्नु मन हुन्छ केस नम्बर वाइज, तपाईलाई केस नम्बर याद छैन भने पार्टी नेम, के पार्टी नेम पनि स्पेलिङ इनकरेक्ट भयो भने एडभोकेट्स नेम, और डेली अर्डर्स, जजमेन्ट पनि पाउँछ, जजमेन्ट एन्ड फाइनल अर्डर्स पाउनुहुन्छ. सो यो हाई कोर्टको त इजी नै छ. डिस्ट्रिक्ट कोर्टको वुड बी द फाइनल ट्याब इन द मेन होम पेज. So district court को tab में if you press on, something like this will appear, the home page of the district court. eCourts services भनेर आउनुहुन्छ. अनि यसमा तपाईलाई पनि त्यसरी cause list चाहियो भने त्यहाँ cause list हुन्छ, court wise, court orders, case status मा तपाईले press गर्नुभयो भने something like this will appear. अनि यहाँ तपाईले लेख्नु पर्यो, यहाँ फर्स्टमा तपाईले स्टेट को नाम लेख्नु पर्यो, त्यहाँदेखि डिस्ट्रिक्ट लेख्नु पर्यो, त्यहाँदेखि पर्टिकुलर कोर्ट कुन चाहिँको तपाईलाई चाहिएको छ, अनि त्यहाँदेखि तपाईलाई कसरी तपाईलाई कम्फर्टेबल पार्टी नेमबाट कम्फर्टेबल हुनुहुन्छ कि केस नम्बर या फाइलिङ नम्बर या एडभोकेट्स नेम और एफआईआर और थ्रु एक्ट गर्नुभयो भने. एन्ड मैले यहाँ फर इन्स्टेन्सको लागि लेखेको छु पिटिसनर नेम अभिषेक राई, रेजिस्ट्रेसन इयर 2019, डिस्पोज्ड अफ केस हो, त्यहाँदेखि क्याप्चा तपाईँले फिल इन गर्नुभयो भने तपाईँको जजमेन्ट या डेली अर्डर सबै इट विल अपियर बिफोर यु. ई सेवा केन्द्र. ई सेवा केन्द्र भन्दा इफ यु आर नट भेरी मच कम्फर्टेबल विथ द लिगल टेक्नोलोजी और यु आर नट भेरी वेल अक्वेन्टेड विथ द हाउ टु युज द eCourts भने नि तपाईँले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्टमा ई सेवा केन्द्र भेट्नुहुन्छ. यहाँ आइटी प्रोफेसनल्स र कम्प्युटर इन्जिनियर्सहरूले दे विल असिस्ट यु. जस्तै हाई कोर्टमा हाम्रो कृष्ण दाजु हुनुहुन्छ अनि प्रयाग विल असिस्ट यु इन फाइलिङ अनि जति पनि तपाईहरुको ह्यासल्स छ eCourtsमा. लेट्स कम टु द अनदर टपिक दैट इज वर्चुअल जस्टिस क्लक. तपाईहरु वेल अक्वेन्टेड हुनुहुन्छ भर्चुअल जस्टिस क्लकसँग किनभने हाई कोर्टको प्रिमाइसेसमा एउटा ठुलो बोर्ड टालेको छ पार्किङको अगाडि, त्यो इलेक्ट्रोनिक ड्यासबोर्ड छ जहाँ नम्बर अफ केसेस सिभिल क्रिमिनल एज वाइज डिस्प्लेमा हालेको हुन्छ. सो यो चाहिँ तपाईले समथिङ लाइक दिस याद भयो नि तपाईलाई, यो चाहिँ तपाईले हाई कोर्टको वेबसाइटमा जानुभयो भने तपाईले त्यहाँनिर भेट्नुहुन्छ भर्चुअल जस्टिस क्लक भनेर. 1 2 3 4 5 5th लाइन फ्रम द टप. सो तपाईले कुन चाहिँ क्रिमिनल्स कतिवटा क्रिमिनल केस छ डिस्ट्रिक्ट वाइज, हाई कोर्ट वाइज, सिभिल एन्ड क्रिमिनल, यु गेट द इन्फर्मेसन. शायद यो सेसन 1 को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक विच विल बी भेरी हाई हेल्पफुल टु द लिटिगेन्ट्स एन्ड द काउन्सिल इज ESCR. ESCR भन्नाले हामीलाई बेसिकली हाई कोर्ट भन्दाखेरि पनि सुप्रिम कोर्टको केसेसहरू वी प्रिफर, अनि कोर्टले पनि सुप्रिम कोर्टको केसेसहरू रेफरेन्सको लागि प्रिफर गर्छ. बट देन त्यसको लागि असेसिबिलिटी चाहियो हाम्रोमा, कि त मानुपात्र हुनु पर्यो कि त SSC अनलाइन हुनु पर्यो, एन्ड विच इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ टु बेयर. सबैकोले बेयर गर्नु सक्दैन
स्पेशली जुनियर्स किनभने भर्खर प्र्याक्टिस स्टार्ट गर्दै गरेको हुन्छ। त्यसको लागि आजकल सुप्रिम कोर्ट इन कोलाबोरेसन विथ द हाई कोर्ट हैज मेड इट भेरी इजियर फर अस, म जस्तै जुनियरको लागि पनि जो एसएससी अफोर्ड गर्न सक्दैन, तपाईले हाई कोर्टको होम पेजमा जानुभयो भने द लास्ट लाइन फ्रम द टप अर द लास्ट वन फ्रम द बटम ESCR भन्ने छ, देख्नुहुन्छ। देख्नुभयो द लास्ट वान? त्यसमा टाइप गर्नुभयो भने समथिङ लाइक दिस विल अपियर फर यु। अलिक जुम गरिदिनु न। जस्ट वान क्लिक अवे सुप्रिम कोर्ट जजमेन्ट आजकल एसेसिबिलिटी, त्यहाँ माथि तपाईँले देख्नुहुँदैछ मैले लेखेको छु लिमिटेसन अफ एक्सन्स, दोज आर द की वर्ड्स द्याट वी युज इन एसएससी और मानुपात्र। सो तपाईँलाई लिमिटेसनमा चाहिएको छ जजमेन्ट फ्रम द सुप्रिम कोर्ट भनेपछि चाहिँ तपाईँलाई केसमा चाहिएको छ तपाईँहरूलाई त्यो तपाईँले की वर्ड्स हाल्नु पऱ्यो, अनि तपाईँले क्याप्चा हाल्नुभयो भने क्याप्चा हाल्नु भने तपाईँले यस्तो देख्नुहुन्छ जजमेन्ट। So you don't need SSC and Manupatra anymore. Virtual courts त सबैजनाले यादै छ, तर भए पनि हाई कोर्टमा इफ यु इन्टेन्ड टु अपियर भर्चुअली इन हाइब्रिड मोड देन तपाईँले गर्नु पर्यो कज लिस्टमा जानु पर्यो, डेली कज लिस्टमा जुन दिन तपाईँको केस लिस्ट भएको छ एट द टप अफ द केस लिस्ट देख्नुहुँदैछ त्यो VC/ हाइब्रिड हियरिङ लिङ्क भन्ने, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले माथि त पेस्ट गर्नु हुँदैन, रिडरलाई पनि भन्नु परेन, कसैलाई पनि भन्नु परेन, रेजिस्ट्रीलाई पनि इन्फर्म गर्नु परेन, तपाईँहरू 10 बजी सार्प तपाईँहरूले यो लिङ्क खोलेर तपाईँहरूको PC, ट्याब्लेट्स whatever it would be त्यसमा बस्नुभयो भने यु क्यान अपियर थ्रु हाइब्रिड मोड। Whereas lower court, I was discussing with my senior Rajni Didiसँग कि तल भन्दैछ फेरि डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा इट्स क्वाइट डिफरेन्ट रहेछ। ए रजिता दिदी इट्स क्वाइट डिफरेन्ट, किनभने तल एप्लिकेसन लेख्नु पर्दैछ, यु हेभ टु गेट द अप्रुभल फ्रम द कन्सर्न जज अरे, देन कन्सर्न जजले अप्रुभ गरेपछि मात्रै देन दे विल प्रोभाइड यु दिस काइन्ड अफ लिङ्क। आफ्नो आफ्नो कोर्टको आफ्नो आफ्नो लिङ्क छ अरे। मलाई हिजो पेशकरले यो लिङ्क पठाइदिएको थियो, मैले माग्दाखेरि CGM पोर्टको रहेछ। सो यो लिङ्कमा गऱ्यो फेरि हजुर आफ्नो आफ्नो अलटेड छ, मैले सोधेँ आफ्नो आफ्नो अलटेड। हाइकोर्टको जस्तै एउटै लिङ्क बनायो भने सजिलो हुन्थ्यो कन्सेसलाई पनि लिटिगेन्ट्सलाई पनि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ देयर रिजनिङ वाज कि थुप्रो केस हुन्छ हाम्रोमा 100+ हुन्छ, अनि सबैले VC को थ्रु गऱ्यो भने इन्टरकनेक्टेड हुन्छ अनि क्ल्यास हुन्छ कसको केस टेकअप गर्ने भनेर। सो देयरफोर वी हेभ अलटेड दि सिंगल ह्यान्डेडली वेबसाइट आफ्नो आफ्नो कोर्टको डेजिग्नेटेड कोर्टको भनेर भन्नु। That is the end of the session 1. So session 1 is very pertaining to very general subject जो तपाईहरु well acquainted हुनुहुन्थ्यो, but then अब ट्रेनिङ को टपिकमा अलरेडी थियो, so I had to elaborate and highlight to you, otherwise this सबैलाई याद भएकै कुरा हो general subject। so खाली इम्पोर्टेन्ट थियो SCR मात्रै। हवस्, I'll see you after the break. We can use this in the plate or whatever. Of course, because judgment to तपाईलाई त सुप्रिम कोर्टको साइटेसन छैन हुन्छ, so we can use this from yes of course, why not, because going to Kanun, what is that? Indian Kanun is something we were taught in the law school. Indian Kanun is because some it's not reliable, no? You cannot use information from any site. You have to make sure that it is from a reliable site. So SEC online. This is the most reliable source that we can get because it's provided by the High Court itself. Definitely. Thank you so much. Awesome. Welcome back, guys, to session 2. The session 2 basically deals with the introduction of e-filing 3.0.
which has been launched yesterday. So आजदेखि तपाईहरुले ई फाइलिङ गर्नुलाई तपाईहरुले 3.0 मात्रै युज गर्नु पर्यो. पुरानो the previous software has been null and void. It's not operative now. अनि 3.0 को जानुलाई the website address is filing.ecourts.government.gov.in. So तपाईले आफ्नो Chrome या त Google बाट when you insert this address, something like this will appear. Madam, it's filing.ecourts.gov.in. Once you insert this address in your Google Chrome, something like this will appear before you. तपाईहरुले registration यदि गर्नु भएको छैन भने, if you are the new consuls who have not registered in the eCourts, then तपाईले तल बटनमा देख्नुहुन्छ ल, pointer is this side. Somewhere your new user question mark register your भनी यहाँनिर देख्नुहुन्छ. So तपाईले त्यहाँ गएर register गर्नु पर्यो. त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुस्. त्यहाँदेखि तपाईको डिटेल्स फिड गर्नुपर्छ. तपाईले युजर आइडी हाल्नु पर्यो, पासवर्ड क्रिएट गर्नु पर्यो, अनि तपाईको युजर आइडी र पासवर्ड विल बी जेनेरेटेड. हाम्रोमा जो अलरेडी एडभोकेट्स अफ रेकर्डहरुको जुन चाहिँ हामीले पहिला 2.0 मा गरेको थियो, जसको युजर आइडी र पासवर्ड छ, that will suffice. We don't have to create the new one. So something like this will appear. अनि तपाईले पुरानो तपाईको युजर आइडी हाल्नु पर्यो, पासवर्ड हाल्नु पर्यो. पहिला क्याप्चा थिएन, अहिले क्याप्चा छ. तपाईले क्याप्चा हाल्नु पर्यो. क्याप्चा हालेपछि सकेपछि तपाईले लगइन गर्नु पर्यो. लगइन गर्नु भएपछि this is the tablet or the mobile view. हो, यो चाहिँ तपाईले तपाईको पीसी या ल्यापटपबाट जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईको यस्तो खालको हुन्छ पेज. So once you log in, तपाईले यस्तो होम पेज पाउनुहुन्छ. This is the home page of 3.0. It starts with the e-filing services, draft pleading, completed pleadings, draft IAs, completed IAs, objections, my cases. भनेर हुन्छ. तपाईको फर्स्ट तपाईले फाइलिङ गर्नु छ भने पिटिसन, whether it would be before the district court or before the high court under 226 or 227 or appeal, review, revision, तपाई माथि हेर्नुस् त तपाईले भेट्नुहुन्छ e-filing, my partners, case filing, वकालतनामा, pleadings, application, portfolio. यहाँनिर तपाई त्यहाँनिर गएर केस फाइलिङमा तपाईले प्रेस गर्नु पर्यो. For the fresh filing, केस फाइलिङमा गर्नु मतलब जानु भएपछि तपाईले दुईटा भेट्नुहुन्छ. देख्नुभयो? Is it visible? Is it visible or not? देख्नु भएन म्याडम? अब the white portion, केस फाइलिङ को मुनि न्यू केस फाइलिङ, manage favorite clients. I will zoom in the white portion. I'll take the zoom in right hand side. Is it visible now? So new case filing we have to press on. So त्यहाँ तपाईहरुले press on गर्नु भएपछि यस्तो खालको page will appear before you. So there are 4 slots in this page. Number 1 is 4 slots. The number 1 is initial inputs. The other one is litigants. The third one is fact details. The fourth one is case details, and the lastly e-file. E-file. The zoom got in there.
सो तपाईहरुले अकॉर्डिंगली फिट गर्दै जानु पर्यो फर्स्टमा तपाईहरुको इनिशियल इनपुट्समा सेलेक्ट बेन्च हाई कोर्ट हो कि ट्रायल कोर्ट हो कि देन नेचर वेदर इट्स सिविल or criminal then what are the reliefs you have been shot अनि स्टेट डिस्ट्रिक्ट केस टाइप गरेर तपाईले फिल गर्नु पर्यो अकॉर्डिंगली तपाईले लिटिगेन्समा जानु पर्यो त्यहाँदेखि यो भएपछि तपाईले नेक्स्ट गर्नु पर्यो देन यहाँ लिटिगेन्स छ लिटिगेन्समा गएर पिटिसनरको डिटेल्स फिट गर्नु पर्यो आफ्टर फिडिङ द पिटिसनर्स डिटेल्स यु विल गेट टु द साइड अफ रेस्पोन्डेन्ट वान फेरि रेस्पोन्डेन्टको अकॉर्डिंगली तपाईले डिटेल्स फिल गर्नु पर्यो द एज द फोन नम्बर द एड्रेस then त्यो सकेपछि something new has come in this 3.0 fact details पहिला फ्याक्ट्स हाल्नु पर्थेन आजकल तपाईको पिटिसनको फ्याक्ट्स पनि हाल्नु पर्यो cause of action this you know the synopsis of the matter short and brief concise खालके हाल्नु पर्यो then त्यसको बादमा you will get to the case details appeal हो कि revision under what section under what laws हो यो त previous 2.0 मा थियो त्यहाँदेखि तपाईले यो चारटा फिलिङ गर्नु भएपछि you will get to e-file something like this will appear then तपाईले यो सबै तपाईले डिटेल फिड गरेर सबै अलिक ज्यादा जुम इन गर्छ स्क्विज द e-file मा यो हुन्छ तपाईले डिटेल्स फिड गर्नु भएपछि सबै इट विल बी हाइलाइटेड अनि त्यहाँनिर मुनि ट्याबमा आउँछ दिस वन e-file केस भनेर तपाईले यो प्रेस गर्नु पर्यो देन सेभ हुन्छ सेभ भएर 3.0 मा बस्छ सो दिस इज द फर्स्ट फेज अफ फाइलिङ योर न्यू पिटिसन अब यसको बादमा यु हैव टु गो ब्याक टु होम पेज होम पेजमा गएपछि फेरि तपाईले यहाँ माथि प्लिडिङ्स भेट्नुहुन्छ देख्नुभयो इज इट विजिबल सो e-file गरिसकेपछि अगेन यु हैव टु गो टु होम पेज देन गो टु द प्लिडिङ्समा गएपछि त्यहाँनिर तपाईले भेट्नुहुन्छ कि नेम फाइल नेम वेदर इट इज WS काउन्टर एफिडेभिट रिजोइन्डर त्यसको तपाईले टाइटल हाल्नु पर्यो त्यहाँदेखि यहाँनिर तपाईले चुज फाइल भनेर आउँछ त्यहाँदेखि चुज फाइलमा तपाईले तपाईको स्क्यान डकुमेन्ट्स जुन चाहिँ तपाईले स्टोर गर्नुभएको छ त्यो तपाईले अपलोड गर्नु पर्यो बट देन द स्पेस इज 20 MB मात्रै हो एउटाको सो तपाईहरुले डिस्टिङ्क्ट हाल्नु पर्यो सेपरेट हाल्नु पर्यो अन्त तपाईले 3-4 वटा हालिपछि चाहिँ लास्टमा एउटा ट्याब आउँछ मर्ज फाइल्स भनेर सो मर्ज गर्नु पर्यो तपाईको कपिज कति हुन्छ डिपेन्ड्स अपन द बल्क अफ द पिटिसन त्यसको बादमा अगेन यु हैव टु गो टु होम पेज दिस इज सेकेन्ड स्टेज हो फर्स्ट स्टेजमा तपाईले केस फाइलिङ गर्नुभयो e-fileसम्म पुग्नुभयो सेकेन्ड स्टेजमा गयो प्लिडिङ्समा गयो डकुमेन्ट्स हाल्यो हो तपाई अघि होम पेज तपाईलाई डु यु गाइज रिमेम्बर So I'll show you here. यो होम पेजमा फेरि जानु पर्यो तपाईँ त्यो होम पेजमा जाँदाखेरि अब e-file पनि गरिसक्नुभयो प्लिडिङ्स पनि अपलोड गर्नुभएपछि फर्स्टमा ड्राफ्टमा नम्बर देखाउँछ जस्तै त्यहाँ 1 देखाएको छ हो त्यो ड्राफ्ट तपाईले खोल्नु पर्यो सो ड्राफ्ट खोल्नु हुँदाखेरि यस्तो समथिङ लाइक दिस विल अप्लाई अघि तपाईले जुन चाहिँ अपलोड गर्नुभएको छ प्लिडिङ्सको थ्रुबाट त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईको डकुमेन्ट्स डिटेल आउँछ अनि यहाँ ओटिपी जेनेरेसन भनेर आउँछ लाइक 2.0 ओटिपी जेनेरेट ट्याप गर्नुभएपछि तपाईकोमा दुईटा अप्सन आउँछ whether you want to get the OTP through the mobile phone of counsel or the litigant himself. So you have to feed the number of the litigant or the counsel. But then subject to the availability of the client, तपाईको client को number गर्नुभयो चाहिँ फेरि छैन भने OTP चाहिन्छ. तपाईकोमा OTP आउँछ यहाँ मोबाइल नम्बरमा गएपछि get OTP त्यहाँदेखि OTP हाल्नु पर्यो तपाईले. OTP हालिसक्नु भएपछि
ओटिपी हालिसक्नु भएपछि यहाँनिर नेक्स्ट पेजमा जानुहोस् तपाईँहरू। त्यहाँनिर तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ सबमिट भनेर। त्यहाँदेखि तपाईँहरूको फ्रेस न्यू केस फाइलिङ तपाईँहरूको जेनेरेट हुन्छ। देन यु विल गेट दि टेक्स्ट मेसेज इन योर फोन नम्बर। तर युजुअली हामीलाई eCourts ज्यादा जरुरत हुन्छ कब भन्दाखेरि जब हाम्रो केस फ्रेस फाइलिङ भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ केसमा, किनभने हामीले काउन्टर हाल्नु पर्यो कोही कोही बेला वी हेभ टु फाइल सम आइएज स्टेको लागि, एडजर्नमेन्ट, एक्जाम्पसन्स, एडिसनल डकुमेन्ट्सको लागि। त्यसको लागि डिफ्रेन्ट प्रोसिजर हेज बिन इस्टाब्लिश इन 3.0 अनलाइक 2.2। सो एक्जिस्टिङ केसको लागि तपाईँहरू जानु पर्यो। यहाँनिर एन्ड अफ द ट्याबमा तपाईँले पोर्टफोलियो भनेर भेट्नुहुन्छ। पोर्टफोलियोमा तपाईँले यो रेड कलर भएकोमा सर्च केसेस भनेर हुन्छ। तपाईँ कुन चाहिँ केसमा तपाईँले आइए फाइल गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले सर्च गर्नु पर्यो केस। इट्स क्वाइट डाइसी एन्ड कम्प्लिकेटेड। तपाईँले त्यो सर्च केस गर्नुपर्छ, यस्तो ब्ल्याङ्क पेज आउँछ। ब्ल्याङ्क पेजमा इट्स सो डिफिकल्ट टु फाइन्ड अ केस, देयरफोर तपाईँहरूले इजी एक्सेसिबिलिटीको लागि तपाईँहरूले एडभान्स सर्चमा जानुहोस्। एडभान्स सर्चमा जानुभयो भने त्यहाँदेखि तपाईँले यस्तो पेज भेट्नुहुन्छ। केस नम्बर, पार्टी नेम, फर्स्टमा माथि बेन्च वेदर इट्स हाई कोर्ट अर द ट्रायल कोर्ट, त्यसको मुनि तपाईँले भेट्नुहुन्छ केस नम्बर, पार्टी नेम, फाइलिङ नम्बर, एफआइआर नम्बर, एडभोकेट नेम, एक्ट, केस टाइप, क्यारेट। सो तपाईँले केस टाइप, पार्टी नेमबाट तपाईँको केस सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले फर इन्स्टेन्सको लागि हिजो ल्याएको थिएँ मेरो एउटा केस, गर्दाखेरि मैले केस टाइपमा र केस नम्बरमा डायल गरेँ। सो इट वाज रिट पिटिसन सो एन्ड सो। सो मेरो पेमा छुट्टा शेर्पा एन्ड अदर्स भर्सेस स्टेट अफ सिक्किम WPC 33/22 भनेर आयो। सो त्यो ब्लू कलरको आउँछ यहाँनिर। सो यु हेभ टु डायल द्याट। Once you press on that link, something like this will appear, the case details. अनि यसमा चाहिँ अनलाइक 2.0 केस डिटेल्स मात्रै आउँदैन, यसमा अर्डर सिट्स पनि आउँछ and the whole pleadings will appear, whatever has been filed. So easily download गर्न सक्नुहुन्छ right from the petition, counter affidavit, rejoinder, IA, reply to IA by respondent 1 and 2, reply to IA by respondent 3, 4, 5. सबै तपाईँले pleadings, the whole pleadings will appear. अब यहाँनिर यो पेज आएपछि तपाईँले यो मेरो केस अलरेडी यहाँ मैले सेलेक्ट गरिसकेको थियो, अन्त यहाँ सेलेक्टेड भनेर आएको छ, सेलेक्ट केस भनेर। र यहाँनिर एड केस भनेर आउँछ तपाईँको एक्जिस्टिङ केसमा, यदि इफ यु डिजायर टु फाइल द काउन्टर एफिडेभिट, रिजोइन्डर अर द WS। सो यहाँनिर एड बाई केस गर्नुपर्छ। वन्स यु एड द म्याटर, त्यहाँदेखि तपाईँले अघिकै जस्तै अगेन तपाईँले यहाँनिर डकुमेन्ट्सको टाइटल लेख्नु पऱ्यो, वाट इज इट, काउन्टर एफिडेभिट, रिजोइन्डर, अनि अपलोड गर्नु पऱ्यो। अपलोड गर्नुभएपछि अगेन द रिप्रोसेस, फेरि तपाईँ होम पेजमा जानु पऱ्यो, ड्राफ्टमा जानु पऱ्यो, पेन्डिङ डकुमेन्ट्स देखाउँछ, त्यहाँदेखि समथिङ लाइक दिस विल अपेयर, त्यहाँदेखि सबमिट गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँले फाइल गर्नुभयो अरे the fresh filing, either it's fresh filing or the subsequent pleading after the filing of the case, तपाईँहरूले डिफेक्ट्सहरू चाहिँ सधैँ आउँथ्यो एउटा अर्कै ट्याबमा आउँथ्यो, अनि डिफेक्ट्सको डिटेल्स आउँथ्यो, अनि रिसबमिट भन्दाखेरि चाहिँ डिफेक्ट डिटेल्स आउँथ्यो, त्यहाँदेखि तपाईँहरूले फ्रेस फाइल वा स्क्यान कपी फाइल गर्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ यहाँनिर अब्जेक्सन्स भनेर छ ट्याबे। यो अब्जेक्सन्समा जानुभयो भने number of defects will show up, it will pop up here, and something like this will appear. यहाँनिर डिफेक्ट डिटेल्सहरू आएको हुन्छ, त्यहाँदेखि रिसबमिट भनेर आएको हुन्छ, त्यहाँदेखि सबमिट गर्नु पऱ्यो। सो 2.0 भन्दाखेरि चाहिँ 3.0 अझै इजी भएको छ इन रिगार्ड्स टु डिफेक्ट्स एन्ड अब्जेक्सन्स।
अब एक्जिस्टिङ केसको भने मैले तपाईहरुलाई बुझ्नु भने है एक्जिस्टिङ केस र तपाईहरुको प्लिडिङ्स मेजर प्लिडिङ्स काउन्टर एफिडेभिट WS हरु मात्रै सबसिस्टिङ केसमा अघि पोर्टफोलियोबाट गएको हुन्छ नाउ इफ यु वान्ट टु or if you are desirous of filing the interlocutory application there's a separate tab for that हो त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले जान्नु पर्यो यहाँ माथि टुप्पामा एप्लिकेसन लेख्नु हुँदैछ एप्लिकेसन भन्ने ट्याब आउँछ त्यहाँ तपाईले इफ यु प्रेस अन तपाईले यो दुईटा भेट्नुहुन्छ जुम गर्दिनु नि यो व्हाइट पोर्सन यो दुईटा भेट्नुहुन्छ इन्टरलोकुटरी एप्लिकेसन फाइलिङ सबमिटेड एप्लिकेसन सबमिटेड भनेको तपाईको प्रिभियस रेकर्ड्स विल शो अप द फ्रेश आई एडजर्नमेन्ट एक्जाम्पसन स्टे इन्जंक्शन्सहरु चाहिँ तपाईले यसमा फाइल गर्नु पर्यो अब वेदर द ट्रायल कोर्टमा त डिफरेन्ट आइ मात्रै हुन्छ हाई कोर्टमा त इट्स कोर्ट अफ एफिडेभिट सो कुनै पनि तपाईहरुको कम्प्लायसन हाल्नु पर्यो जस्तै तपाईहरुलाई कस्ट र फाइन तिराछ अरे तपाईले त्यो कस्ट र फाइन तिरेको एफिडेभिट फाइल गर्नु पर्यो भने पनि इट विल बी थ्रु एप्लिकेसन इन्टरलोकुटरी एप्लिकेसन फाइलिङ जुम गर्नु पर्छ So the process is same तपाईले interlocutory application filing मा ट्याप गर्नुभयो भने something like this will appear देख्नुहुन्छ ज्यादा जुम इन भयो नि जुम आउट गर्नुपर्छ फेरि सेम प्रोसेस हुन्छ तपाईले जुम आउट गरिदिनुहोस् something like this will appear application authentication so it starts from the application so again तपाईले search my case गर्नुपर्छ अघि जस्तै कुन चाहिँ केसमा तपाईले IA फाइल गर्न चाहनुहुन्छ हो then IA is in regards to what select keywords भनेर whether it's a stay whether it's affidavit injunction तपाईले त्यहाँ पर्टिकुलरली लेख्नु पर्यो सो मैले तपाईहरुको इन्स्टेन्सको लागि हिजो बेलुका गरेको थिएँ सो IA मा अलिकति अहिले कम्प्लिकेसन्स छ युजुअली 2.0 मा के हुन्थ्यो भन्दा हामी IA ड्राफ्ट गर्छ IA ड्राफ्ट गरेपछि हामीले स्क्यान गर्छ स्क्यान गरेपछि सधैँ हामी डकुमेन्ट्समा गएर फाइल गर्थ्यौँ कि त IA मा गएर फाइल गर्थ्यौँ आई थिंक ही नोज दैट देन त्यो गएर फाइल गर्थ्यौँ त्यहाँदेखि अपलोड हुन्थ्यो युजुअल प्रोसेस थियो अब चाहिँ दुईटा खालको छ द कोर्ट इज लिटल बिट कन्फ्युज्ड वेदर टु टेक द हार्ड अर द सफ्ट कपी अर थ्रु दिस एप्लिकेसन अब चाहिँ आइएहरुमा चाहिँ तपाईहरुले हार्ड कपी नदिँदा पनि हुन्छ एज पर दि 3.0 फर्स्टमा हेर्नुस् एप्लिकेसन टाइप छ हो एप्लिकेसन टाइप यहाँ एप्लिकेसन टाइप मैले स्टे हाले हो देन प्रिएम्बल भनेर आउँछ प्रिएम्बलमा द अबभ named most humbly begs to submit as under भनेर लेखेको छु मैले अब त्यहाँदेखि आउँछ प्याराग्राफ अब तपाईले चाहिँ पिटिसन चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा MS वर्डमा गएर ड्राफ्ट गर्नु पर्यो कपी गर्नु पर्यो किनभने यहाँ बनाउनु त इट्स नट फिजिबल कपी गर्नु पर्यो अन्त पेस्ट गरेर नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 हाउ मेनी प्यारास इट वुड बी तपाईले त्यहाँनेरि यो ट्याबमा यो बक्समा तपाईले फिल इन गर्नु पर्यो प्याराग्राफ लेखेको त्यहाँदेखि प्याराग्राफमा फेरि तपाईहरुले कन्टेन्ट अफ द IA मात्रै लेख्नु पर्यो हो त्यहाँदेखि मुनि लास्टली हेर्नु भयो भने प्रेयर भनेर छ सो व्हाट वुड बी योर प्रेयर इन द IA सो फेरि तपाईहरुले टाइपिङ गर्नु पर्यो हो त्यहाँदेखि सबमिट गर्नु पर्यो सबमिट गरेपछि त्यहाँदेखि अघि हामी एप्लिकेसनमा थियो त्यहाँदेखि अथेन्टिकेसन पोर्सनमा आउँछ नि जस्तै मैले थोरै इन्स्टेन्स मेरो म्याटर गरेको थिएँ त्यहाँदेखि आयो यसरी आउँछ तपाईले वान्स यु फिड इन कुन चाहिँ म्याटरमा गर्ने त्यसको बादमा अगेन अघिकै जस्तै देन तपाईको पार्टी नाम लेख्नु पर्यो तपाईले मैले कन्सलकै नाम लेखेको छु कन्सलको नाम लेख्दा पनि हुन्छ त्यहाँदेखि फेरि मोबाइल नम्बर हाल्नु पर्यो तपाईले यदि कन्सलको या त लिटिगेन्टको
अनि गेट ओटिपी गर्नु पर्यो, ओटिपी आउँछ अनि ओटिपी गर्नु पर्यो, देन सबमिट गर्नु पर्यो. This is how you will file your IA in 3.0. त्यसको बादमा तपाईको यहाँनिर ड्राफ्ट आइएज मा 1 आएको छ भने तपाईको सबमिटै भएको छैन के 0 छ भने चाहिँ तपाईले फाइनल सबमिट गर्नुभयो. अब द कम्प्लिकेसन इज यदि किनभने हामी आए फाइल गर्दा एफिडेभिट फाइल गर्नु पर्यो. सो एफिडेभिट छैन भने आए त कन्टेन्ट मात्रै हुन्छ, सबमिशन्स मात्रै र प्रेयर मात्रै हुन्छ. सो द्याट विल सफाइज इन द कोर्ट अफ एफिडेभिट अर नट भने द्याट इज अब सब्जेक्ट टु दि हाई कोर्ट भनौँ अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ. सो हिजो म जब प्रेजेन्टेसनको लागि 3.0 को लागि आइटी प्रोफेसनल्सहरूसँग बस्दाखेरि चाहिँ भन्नुभयो देयर इज लिटल बिट कन्फ्युजन कि कन्टेन्ट डिरेक्टली टाइप गरेर सबमिट गर्ने कि त 2.0 को जस्तै स्क्यान कपी ड्राफ्ट गर्ने. सो स्क्यान कपी नै चाहियो उनीहरूलाई हार्ड कपी निकाल्नलाई भने चाहिँ फेरि अगेन द प्रोसेस इज सेम. जानु चाहिँ एप्लिकेसनमा पर्यो तपाईँहरू, तर तपाईहरुले अघिको जस्तै प्लिडिङ्समा जानु पर्यो, अपलोड गर्नु पर्यो, त्यहाँदेखि ड्राफ्ट आइएज भन्ने छ यहाँ हैन. ड्राफ्ट आइएजमा जानु पर्यो, त्यहाँदेखि सबमिट गर्नु पर्यो ओटिपी हालेर. अब त्यो चाहिँ हाई कोर्टमा त्यो डिपेन्ड हुन्छ कि वेदर दे वान्ट द सफ्ट एन्ड हार्ड कपी or whether they want to go through the 3.0 application form. अर्को हर्डल 3.0 मा के छ भन्दा our second schedule of the session 2 deals with eCourts digital payment, ePay portal, eGrass application portfolio. So यो चाहिँ पेमेन्ट गेटवेहरू हो, कोर्ट फिस तिर्ने. तर यो जुन चाहिँ eCourts digital platform छ यो चाहिँ it's not implemented in our state. So we don't have eGrass 3.0 मा इन्कर्पोरेटै गरेको छैन. सो अब कोर्ट फिस तिर्नुलाई चाहिँ फेरि 2.0 नै चलाउनु पर्यो तपाईहरुले. तपाईहरुलाई याद छ नि हैन पेमेन्ट कसरी eCourts पेमेन्ट कसरी जेनेरेट गर्छ. सो पुरानो 2.0 मै जानु पर्यो. टेक मी ब्लड रहेछ नि त, टेक मी टु ई-पेमेन्ट आउँछ पुरानो 2.0 मा. देन यु हेभ टु फिल अप द टेबल्स द्याट हेज बीन आस्क्ड फर. अनि लास्टमा प्रिन्ट रिसिप्ट भनेर आउँछ. सो तपाईले प्रिन्ट रिसिप्ट गरेर त्यो डाउनलोड गर्नु पर्यो. डाउनलोड गरेर तपाईले राख्नु पर्यो स्टोर गरेर. स्टोर गरेपछि जुन चाहिँ 3.0 मा तपाईले फाइलिङ गर्दैछ, जब प्लिडिङ्समा गएर तपाईले डकुमेन्ट्स फाइलिङ गर्नुहुन्छ नि, यहाँ टाइटल लेख्नुहुन्छ हो, त्यहाँ यहाँ फाइलिङ गर्नुहुन्छ नि, फाइलिङ गर्दाखेरि यहाँ मुनि तपाईहरुले त्यो मनी रिसिप्ट कोर्ट फिसको पनि तपाईले डाउनलोड गर्नु पर्यो अनि सबमिट गर्नु पर्यो. It's quite complicated one as per me. So therefore what 3.0 has done is तपाईहरुले रेजिस्ट्रेसन जुन चाहिँ आइडी हाल्नुहुन्छ लगइन गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यो साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो तीनटा ट्याब भेट्नुहुन्छ. फर्स्टमा म्यानुअल छ, इट रन्स अबाउट 150 पेजेस आई सपोज. इट्स क्वाइट भोल्युमस टु रिड. सो त्यो त्यत्रो त कसले पढ्ने, टाइम पनि हुँदैन. सो तपाईँ अलिकति मुनि आउनुभयो भने यो चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ म्यानुअल कसरी चलाउने 3.0. बट देन म्यानुअल नपढ्नुहोस्. माई सजेसन, सिन्सियर सजेसन, तपाईँहरू यहाँ भिडियोजमा छनुहोस्. यहाँनिर ट्युटोरियल भिडियोज छ. सो ट्युटोरियल भिडियोज चाहिँ फेरि इट्स नट ह्युमङ्गस कि 1 घन्टा 2 घन्टाको छ. सो इट हेज बिन डिभाइडेड, सेग्रिगेट गरिकन दिएको छ. तपाईँलाई के फाइल गर्नु, आइए फाइल गर्नुहुन्छ कि डब्लुपी फाइल गर्नुहुन्छ कि तपाईहरुले प्लिडिङ्स मात्रै फाइल गर्नुहुन्छ कि इन्टरलोकुटरी एप्लिकेसन, सबैको आफ्नो आफ्नो स्मल 6 मिनट्स एट द मोस्ट 6 to 7 मिनट्सको तपाईहरुले सानो सानो स्लट भेट्नुहुन्छ युट्युब भिडियो, ट्युटोरियल भिडियोज. इट्स भेरी इजी एन्ड एसेसेबल. यो देख्नु भने तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ. फोनमा साइमल्टेनियसली चलाए यतापट्टि फाइल गर्ने. मैले स्लट बनाउने बिर्सेछ. तपाईँ मेरो ट्याब देख्दैन होला नि तपाईँहरूले, यहाँबाट देख्नु हुँदैन होला.
वकालतनामाको पनि छ नयाँ सिस्टम इन 3.0 मा 2.0 मा चाहिँ what we used to do is we used to get the hard copy from the bar अनि त्यसको बादमा seal and signatures हुन्थ्यो litigants को signature हुन्छ counsels को signature हुन्छ हाई कोर्टमा त शायद एकजनाले मात्रै सिग्नेचर गर्नु पाउँछ आजकल and parties name and all that हुन्छ अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर माथि हेर्नु छ तपाईले वकालतनामा भन्ने डिस्टिंक्ट एउटा ट्याब पाउनुहुन्छ आई थिंक दिस इज ओन्ली 4 I suppose इज इट भिजिबल फर यु गाइस देख्नुहुँदैछ वकालत मात्रै हुँदो रहेछ सो वकालतनामामा चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु पर्यो तपाईले वकालतनामामा जब प्रेस अन गर्नुहुन्छ त्यतिबेला असाइन पार्टनर्स टु केस भनेर आउँछ द फर्स्ट वान देन एक्सेप्ट अफर भनेर आउँछ एन्ड प्रिन्ट वकालतनामा भनेर आउँछ सो तपाईले फर्स्टमा डायल गर्नु पर्यो दैट इज असाइन पार्टनर्स टु द केस I suppose my Wi-Fi is not working. Bear with me for a while. Once तपाईले त्यो गर्नुभएपछि फेरि अगेन अघिको जस्तै प्लिडिङ्स फाइल गर्नुभएको जस्तै सर्च माई केस भनेर आउँछ सर्च माई केस र न्यू केसको तपाईलाई अप्सन आउँछ दुईटा स्लट आउँछ सर्च माई केस गर्नुभयो भने जस्तै यहाँनिर साइडमा आउँछ सर्च माई केस राइट वान केस के फर रेफरेन्स मैले पेमा छुट्टा भन्ने म्याटर गरेँ पेमा छुट्टा म्याटर गरेपछि तपाईँको केस डिटेल आउँछ पेमा छुट्टा शेर्पा एन्ड अदर भर्सेस स्टेट अफ सिक्किम एन्ड अदर्स सो माई क्लाइन्ट तपाईँको क्लाइन्ट को हो भनेर लिस्ट आउँछ सिन्स आइ पिपी सो मेरो क्लाइन्ट हुन्छ स्टेट अफ सिक्किम त्यहाँदेखि कुन चाहिँ कोर्ट भनेर आउँछ यहाँनिर लास्ट स्लटमा हाई कोर्ट आयो त्यहाँदेखि यहाँ फोन नम्बर आउँछ जसको तपाईँले एड गर्नु छ एज ए प्लिडर अनि सेलेक्ट क्लाइन्ट आउँछ तपाईँको यहाँनिर स्लट क्लाइन्ट तपाईँहरूले सेलेक्ट गर्यो त्यहाँदेखि नेम अफ द एडभोकेट भनेर आउँछ यहाँनिर सो नेम अफ द एडभोकेट तपाईँले इन्सर्ट गर्नु पर्यो अनि लास्टमा आउँछ आई विश टु अपोइन्ट माइसेल्फ एज माई पार्टनर्स टु रिप्रेजेन्ट स्टेट अफ सिक्किम एन्ड अदर्स इन केस द पेमा छोटा म्याटर एन्ड अदर स्टेट अफ सिक्किम एन्ड अदर्स भनेर आउँछ यहाँनिर तपाईँले टिकमार्क गर्नु पर्यो एन्ड सबमिट गर्नु पर्यो सो त्यसो गर्दा वकालतनामा तपाईँले अर्को फ्रेस न्यू वान फाइल गर्नु पर्यो द वान वी युज रेगुलरली बुझ्नुभयो कुनै कन्फ्युजन छ सोध्नु नि किन मुभिङ टु अनदर सेगमेन्ट चेन्जेस सो जब हामी प्रेजेन्टेसनको लागि हिजो बेलुका बसेको थियो त्यति बेला मात्रै हामीले यो डिफेक्ट आयो अनि अब द हाई कोर्ट इज सेइङ कि सायद हामीलाई नआएको देयर इज सम मेथोडोलोजी टु डिस्कभर अन्त वी निड सम टाइम भन्दै थियो सो आई सपोज द सेकेन्ड सेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन रिगार्ड्स टु दिस सो देयरफोर द आइए चाहिँ अहिले फाइल गर्नु इट्स गोना बी क्वाइट hassle and difficult because there are two ways madam the one way त्यही नै लेख्नु पर्यो we have to write it down in the app itself the other one तर अब जस्तै हाम्रो रेजिस्ट्रारले मान्नुहुन्न होला सच एज कमल दाजुले नै मान्नु हुँदैन कमल सर डिप्टी रेजिस्ट्रार मान्नु हुँदैन हाई कोर्टमा पनि छ हाम्रो ट्रायल कोर्टहरूतिर पनि हुन्छ यो युजली हाम्रो लागि होइन खासमा त लिटिगेन्ट्सको लागि हो यो मसिन हुन्छ वेयर वी क्यान गेट द डिटेल्स अफ द केस नम्बर पार्टी नेम
name of the consul, what stage the case is in. यो सायद हाम्रो इस्टको गान्तोक डिस्ट्रिक्टको ई केन्द्रको साइडमा चेपमा रहेछ, हाई कोर्टको लाइब्रेरीको अगाडि छ. सो युजली हामीलाई त डेट्सहरू याद हुन्छ, अरू सिट्सहरू पनि अपडेटेडै हुन्छ कन्सल्सहरूकोमा त. दिस इज फर द लिटिगेन्ट्स. तपाईँहरूलाई याद बन्यो होइन? यसमा त मैले बेसी भन्नु पनि पर्दैन. वी अल आर फेमिलियर विथ इट. वी हेभ बिन युजिङ सिन्स लास्ट 4-5 years. Really spot